ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷன். அப்போது ஒன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து இன்சுலேட்டராக இருக்கும், ஒன்று வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக இருக்கும், ஒன்று வந்து சார்ஜ் பாடியாக இருக்கலாம், இல்லை அன்சார்ஜ் பாடியாகவும் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் மஸ்ட் பி இன்சுலேட்டர். ஸோ iron rod is rubbed with silk cloth. சரியா? iron rod இல்லை glass rod is rubbed with silk cloth. அப்போ glass rod என்னவா இருக்கு? glass rod என்னவா இருக்கு? பாசிட்டிவ். ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பண்ணி எலக்ட்ரான் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? கிளாத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சரியா? அப்போ that will become positively charged body. அப்போ charges will be transferred. இது என்ன நடக்கும்? ரப் பண்ணும்போது by rubbing charges are transferred. அப்போ இது ரப் பண்றதால இது ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ், this will become more positive. இது பாசிட்டிவாக இருக்கு, ரப் பண்ண என்ன ஆகும்? மாறிடும். திரும்ப ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே கொடுத்தா இது திரும்ப என்ன ஆகும்? deficiency of 2 electrons ஆகும். அப்போ it will become more positive. அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து கிளாத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். that will become negative. சரியா? so this will become more positively charged body and the cloth will become negatively charged body. so this is positive, this ball that will become negative. Retransfer of charge is not possible. so conduction process la charge என்ன ஆகிடும்? retransfer ஆகிடும். ஆனால் ரப்பிங்கில் என்ன ஆகாது? charge transfer ஆகவே ஆகாது. retransfer of charge not possible. retransfer of charge is not possible. அப்போ கன்சர்வேஷன் இருக்கானா? கன்சர்வேஷன் கிடையாது. இதில் ரப்பிங் ப்ராசஸ் மாஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ரீட்ரான்ஸ்ஃபர்னா மாஸ் அப்படியே இருக்கும். இப்போ ரீட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, தேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? மாஸ் இஸ் லாஸ்ட். ஒன்று மாஸ் லாஸ் பண்ணும், ஒன்று மாஸை கெயின் பண்ணும். மாஸ் இஸ் லாஸ்ட் அண்ட் கெயின். ஸோ எது எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ அது மாஸை லாஸ் பண்ணும், எது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதோ அது மாஸை கெயின் பண்ணும். ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் தான், கண்டக்ஷனுக்கு என்ன, இண்டக்ஷனுக்கு என்ன. Retransfer of charge is not possible and mass is lost and actually another one is gained. So this is charging by friction. So the charging, the masses are transferred. So I have to go into point. Chacha. Next, Coulomb's law. Force between the charges. Force between the charges. Force between charges. Force between the charges. The law is derived from gravitational law. Gravitational law is the basic law for derivation. So now we know the derivation of theory, but we must know gravitational force என்ன? directly proportional to product of the mass inversely proportional to
square of the distance between them. So square of the distance between them. So Fg is equal to G into capital M into small m by r square into r cap. So vector format is equal to G into capital M into small m by r cube into r vector. So in the law based on electrostatic force will be a formula of the control. So electrostatic force is directly proportional to the product of the charge, inversely proportional to the square of the distance between them. The distance every know. So Fe is equal to some constant, that is electrostatic constant, into Q1 into Q2 by r square into r cap. This will give you the magnitude. Value calculate பண்ணும்போது இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். வெக்டார் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணும்போது k q1 q2 by r cube into r vector. This gives direction. What is k? K is electrostatic constant, that is 1 by 4 pi epsilon naught. The value of this is 9 into 10 to the power of 9. Electrostatic constant 9 into 10 to the power of 9. What is the unit? Newton meter squared by Coulomb squared is the unit. Electrostatic constant. What is epsilon naught? Epsilon naught is equal to 8.854 into 10 to the power of minus 12 Coulomb squared by Newton meter squared. Absolute permeability, not absolute permeability. What is epsilon naught? Permeability. Permittivity. Permittivity. Is permittivity. The epsilon in the formula we use. We use epsilon is equal to epsilon naught into epsilon naught. The formula the epsilon da varnom. Usually epsilon naught nu podakudadu. Inga enna varnom? Epsilon oda formula da enna? Epsilon naught into epsilon naught. அதாவது epsilon naught உடைய வேல்யூ 8.8. இந்த epsilon r உடைய வேல்யூ 1 for air. And epsilon r is equal to 80 for water. Epsilon ஓட வேல்யூ எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்? Greater than 1 up to infinity வரைக்கும் வேரி ஆகும். Varies from இங்க air வச்சிருக்கனால epsilon r உடைய வேல்யூ 1 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிருக்கு. சரியா? ஆக்சுவல் ஃபார்முலா 1 by 4 pi epsilon தான். What is epsilon? Epsilon naught into epsilon r. அப்ப இங்க epsilon r உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கு? What for air medium. அப்ப வேற ஏதாவது ஒரு மீடியம்ல வைக்கணும்னா அது மல்டிப்ளை ஆகும். So it was basically derived from this gravitational relationship.
nature. So this is force in air medium. Electrostatic force in air medium. The formula is K, air medium. So if the medium is changed, so electrostatic force in air medium K. So K we have to substitute. K Q1 Q2 by R square into R cap. So you can substitute this in R as a medium. Then Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into R square into R cap. In any medium வரும்போது இங்கே என்ன நடக்கும்? The force in the medium is equal to, formula will be Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into epsilon R into R square into R cap. Okay, air medium இங்கே epsilon R உடைய வேல்யூ என்ன? 1. அதனால ஃபார்முலா என்னவா மாறி இருக்கு? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. அப்ப ஏர்க்கு இதுனா அப்ப F in medium என்னன்னு எழுதலாம்? I can write F in air divided by epsilon naught. அப்ப force என்ன ஆகும்? increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? force epsilon naught உடைய வேல்யூ என்ன எப்பவுமே greater than 1. ஏருக்கு வேக்யூம்க்கு மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ. ஏர் சொன்னாலும் சரி வேக்யூம் சொன்னாலும் சரி அதுக்கு தான் எப்சிலான் ஆர் உடைய வேல்யூ 1. மற்ற மீடியம் எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுது? greater than 1. அப்போ F in medium is equal to F in air divided by epsilon r. Epsilon r அப்போ force decreases. So mediumல ரெண்டு சார்ஜ் வச்சோம்னா அந்த force வந்து decrease ஆகும். ஏன்னா the relative permittivity வந்து ஜாஸ்தி. சரியா? நமக்கு அதே தான் கண்டிஷன். ஃபோர்ஸ் நம்மளால ஈஸியாக வாக் பண்ண முடியும், நமக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டிஸும் தெரியாது. சரியா? மணலில் வாக் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்? நம்ம எப்பயும் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறோம். நம்ம எதுவும் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதே கிடையாது. சரியா? இங்கேயும் அதே ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும். இந்த சார்ஜஸ் என்ன பண்ணும்? ஆப்போசிட் பொலாரிட்டியை கிரியேட் பண்ணும். பாசிட்டிவாக இருந்தால் எதை கிரியேட் பண்ணும்? நெகட்டிவை கிரியேட் பண்ணி அட்ராக்ட் பண்ணும். நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவை கிரியேட் பண்ணி அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகும். ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஃபோர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும். ஃபீலிங் தான் கிடையாது, ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும். பிகாஸ் த சார்ஜ் போலரைசஸ் தி. இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, தண்ணியில் நடக்கும். இப்போ தண்ணியிலே என்ன இருக்குது? H plus OH இருக்குது. அப்போ தண்ணிக்குள்ள கொண்டு போய் வைக்கும்போது இந்த பாசிட்டிவ் எதை அட்ராக்ட் பண்ணுவோம்? நெகட்டிவ். இது எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம்? அப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். அதனால ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். நம்ம தண்ணியில் நடக்கும்போது நம்ம ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் நடக்கும். வாட்டர் என்ன டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். நம்ம எப்படி கொடுக்குற ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. நீ வேணால் சும்மா போய் நின்று ஏதாவது ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகலாம், அந்த ஃபோர்ஸு கிரியேட் ஆகும். சரியா? நம்ம நடக்க போகும்போது தான் ஆப்போசிஷன் ஃபோர்ஸ், அதாவது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இங்கேயும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம். சரியா? இப்போ வாட்டரில் வைக்கும்போது அந்த ரெண்டு பொலாரிட்டி கிரியேட் ஆகி போலரைசேஷன் நடக்கும். போலரைசேஷன் கிரியேட் ஆகி ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுறதுனால ஃபோர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ whenever it is placed in a medium, the force, electrostatic force, increases.
So reason, give reasons கேட்கலாம் ஏன் force decrease ஆகுது அப்படின்னா so it induces the opposite polarity which creates opposition force அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Now what is the unit? The unit of force, electrostatic forces, force உடைய unit Newton. அப்போ electrostatic force is equal to k q1 q2 by r square. R square. So what about this r square? இந்த r பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சார்ஜ் இன்னொரு சார்ஜ். The distance must be always from center of the charge to the center of the charge. அததான் நம்ம radial distance அப்படின்னு சொல்றோம். Outer to outer கிடையாது, inner to inner கிடையாது. It must be always taken from center of the charge to center of the other charge தான் எப்பயுமே distance. அதனால தான் அந்த radial distance னு டிஃபைன் பண்ணுறோம். புக்கில் கொடுத்துருக்கும் போது சும்மா distance between two charges கொடுக்க மாட்டோம். Radial distance between two charges தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. So always must be taken from center to center மட்டும்தான் எடுக்கும். சரியா? So that is அப்போ k ஓட யூனிட் என்ன? So this is Newton, that is equal to k into Coulomb by meter square. So k ஓட யூனிட் Newton meter square by Coulomb square. அப்போ epsilon naught உடைய யூனிட் Coulomb square by Newton meter square. நமக்கு இங்க டைமென்ஷன் ஆகும். டைமென்ஷன் ஆஃப் Newton is ml t power minus 2 into L square by AD the whole square. So போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? m L cube t power minus 4 a power minus 2 is the dimension. The dimension of epsilon naught is opposite to this. M power minus 1, L power minus 3, t power 4, a power 2. That is the dimension of electrostatic constant. Epsilon r க்கு dimension கிடையாது. Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. Epsilon r and epsilon by epsilon r. So no unit, no dimension. No unit and dimension. No unit, no dimension. Relative mobility की dimension கிடையாது, unit கிடையாது. ठीक है. सर எல்லாத்துக்கு அந்த மெட்டீரியல் இருக்கணும். சரியா? எல்லாரும் வாங்கியாச்சா? இந்த மெட்டீரியல் வாங்கியாச்சா? இந்த மெட்டீரியல் இருக்கணும். இதுல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இருக்கும். இந்த சார்ஜ் இஸ் ஸ்கேலார் அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. சார்ஜ் இஸ் ஸ்கேலார் மாறவே மாறாது. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட்டாக கோ த்ரூ பண்ணணும். Erase பண்ணிடுவா. So the distance, two charges are there. So இங்கே ஒரு positive charge, இங்கே ஒரு positive charge, both are positive charges. The distance வந்து எப்பயுமே center to center தான் எடுக்கணும். Center to center distance எடுக்கும்போது force வந்து force of repulsion ரெண்டுமே என்னது positive charge. சரியா?
ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிபல்ஷன் கிடைக்கும். அப்போ இந்த சார்ஜ் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும். ரெண்டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன இது இந்த பக்கத்தில் மூவ் ஆகும். அப்போ this force, this charge creates force on this charge. So you can put it as 1 and 2. So force F 1 on F1. என்னவா இருக்கு? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இது எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது? இந்த சார்ஜ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது? நெகட்டிவ் ஆஃப் டைரக்ஷன். அப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன? நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ். இது எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும்? இந்த பக்கம். ஸோ திஸ் இஸ் F, செகண்ட் சார்ஜ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ். அப்போ இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் என்ன? பாசிட்டிவ். இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் நெகட்டிவ், இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ். நாளைக்கு கேட்போம் ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு. ஸோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ். சரியா? அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சாலும் இப்போ தான் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வைக்கும்போது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இது எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்? அந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். அப்போ இது என்ன? this will experience, this will move in the positive x direction, this will move in the negative of x direction la move ஆகும். positive of x direction, negative of x direction la move ஆகும். So direction of force, direction of force. So 1 2 அப்படின்னு இருக்கலாம், இல்லை A B அப்படின்னு இருக்கலாம். So A will move, force A will move on the right side and B will move on the left side. அதனால இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ். ரிப்பல் ஆகும்போது இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ். அதே மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் வரும். சரியா? சரி, ரிப்பல் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ரிப்பல் ஆகுது. பக்கத்தில் ஒரு சார்ஜ் வச்சிருக்கேன், சேம் சார்ஜஸ், இட் ரிப்பல்ஸ். ரிப்பல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ரிப்பல்ஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் கிடைக்கும். ஆனால் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிடும்? டிக்ரீசஸ். ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ் டியூ டு ரிப்பல்ஷன். Force decreases due to repulsion. ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது? ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். எல்லா சார்ஜஸுமே சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும். இங்கே எல்லா சார்ஜஸ் என்ன ஆகும்? இங்கே எல்லா சார்ஜஸ் எங்க இருக்கும்? சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும். அப்போ ரெண்டும் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது சென்டர் டு சென்டர் ஆயிடும். இந்த ரெண்டு பாடியும் க்ளோஸாக கொண்டு வந்தா அப்போ இங்க இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகும். ரிப்பல் ஆகி எங்கே போகும்? மெட்டல் வந்து வெளியே போயிருக்கும். போகாது. எங்கே வந்து செட்டில் ஆகும்? இங்கே வந்து செட்டில் ஆகும். இதுவும் ஃபுல்லாக எங்கே போய் செட்டில் ஆகும்? இந்த இடத்துல வந்து டென்சிட்டி அதிகமாகிடும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் சார்ஜ் எங்கே இருக்கோ அதோடைய சென்டர்லேருந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அப்போது இங்கே இருக்கிற சென்டர் கரெக்டாக அப்போ எடுக்கவே முடியாது. எங்கே இருக்கணும் டிஸ்டன்ஸு? இதுக்கு பேர் ஆர் எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ். இதுக்கு பேர் ஆர் எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போது ரெண்டுமே ஒரே சேம் சார்ஜ் பாடி பக்கத்தில் எடுத்து வரும்போது அந்த மெட்டல்ஸுடைய சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடும்? இன்னொரு எண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அப்போ சார்ஜ் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நான் சென்டர் எடுக்க முடியும். அப்போ சார்ஜினுடைய சென்டர் என்ன ஆகிடுது? டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? ஃபோர்ஸ் வரல decrease of F is equal to K into Q1 Q2 by R square. அப்போ R 2 times ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோம். ஏன் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது? சேம் சார்ஜஸ்னால ரிப்பல் ஆகி கார்னர் ஆஃப் தி அதர் சைடுக்கு போயிடும். அதனால டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடும். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக எஃபெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறதுனால ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். இதே ப்ராசஸின் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி, ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி. இந்த ரெண்டையும் நான் பக்கத்தில் கொண்டு வந்தா அப்போ என்ன ஆகும்? இங்க இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும்? இந்த கார்னருக்கு வந்துடும். இங்க இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும்? இந்த கார்னருக்கு. இந்த இடத்துல எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? ஆர் எஃபெக்டிவ் என்ன ஆகுது? ஆர் எஃபெக்டிவ்
decreases. Or effective distances na force enna agum? Increase agum. So effective distance increases for same charged body. Effective distance decreases for oppositely charged body. Another force of attraction increases. Force increases during attraction. Force decreases due to repulsion because effective distance enna avudhu? Repulsion ஆகும்போது increase ஆகுது. Attraction ஆகும்போது effective distance enna avudhu? கம்மி ஆயிட்டே வரும். அதனால ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ரெண்டு மேக்னெட் ரொம்ப தூரத்தில் வச்சிங்கன்னா தெரியாது, பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம கையில் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதில் நம்ம விளையாண்டுருக்கனால அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம். இதை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ த சேம் எஃபெக்டிவிட்டி ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். So effective distance increase ஆகுறதுனால repulsive force decrease ஆகுது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அங்க இருக்கும். ஏன் சேம் பாடிக்கு நடுவுல force decrease ஆகுது? The effective distance between the charges, between the bodies increase ஆகுறதுனால force decrease ஆகுது. Opposite polarity ஆகும்போது effective distance decrease ஆகுறதுனால force of attraction அதிகமாகும். Force of attraction is always positive or negative? Force of attraction is always negative. Gravitation la padichirukom. Force of attraction is always negative. Force of attraction and repulsion is always positive. சரியா? So repulsive positive force, negative force பார்த்திருக்கோம், repulsion பார்த்திருக்கோம், attraction பார்த்திருக்கோம், attract ஆகும்போது force என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், repel ஆகும்போது force என்ன ஆகும்னு பார்த்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது? ரைட். ஸோ ஐ ஸ்டாப் ஆஃப்டர் திஸ். கோத்ரூ பண்ணுங்க. அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தாச்சு, ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு, இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் பார்த்தாச்சு. ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் மிஸ்ஸிங், அது ஞாபகம் வரல. ஒரு கான்செப்ட் மிஸ் பண்ணிட்டு போலரைசேஷன் பார்த்தாச்சு. ஓகே, பார்ப்போம். கோத்ரூ பண்ணுங்க. ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். பார்த்தோன்னா அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். இதை கோத்ரூ பண்ணி ஆகணும்.